Yes, mwea. We muguri, wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium nebeaga na ibenya, iri shama na nekuheaga nutrients. Na cio sabati cia Nice Extra ngano, sitiomaga ona singirara, nehotho na siesama, mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Kabuni horani ya wedia wa furniture thĩinĩ wa East and Central Africa neo Modern Furniture Pacific rĩu nĩrĩkĩtie kũhingũra headquarter nene mũno neo The Giant Showroom haha Kimbo Roiro Thika Super Highway nyujure wa Nibs sofa sets cia kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few. Na thogora mũrũmbũiye na wagũra twakũrehera o hakuja Nyeri twerorengo na Naikuru twe section 58 thimone 0716335555 kana 0709668700. Modern Furniture Pacific, hammering wood your style. Story yako ni Margaret Career, the member wa Maridadi Investment Cooperative. Kutonya Maridadi kanderiwe ni one of my nieces about it. Na ndona ni antwaega kuthithire investment. Ngoici yakwa iranditaga nijia gwaka na kulima. Nimbonete ukiumba kubanga mantu jau yothe na yakabangika. Mtu kwenda utonya Maridadi Investment Cooperative ndenda kumwencourage. Maridadi mtona baina orongo na ni antwaega kuthithire investment. Utuigwite miaka mingi no kaigwa andu makiruta wira onawe tucerere uke wigithie na ithui kana utuhurire namba ya thimu 0709 888 222. View Sasa brings you ahadi. Hands and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabizwa hiyo ofisi. Huu sio baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Yuthi mono ni medete smocha ndu kwena kashafashi gwiciria ko ni carbohydrates na ningi hena gaswe getagwo atia ka smoky nako ni protein. Hau hati na protein ni indo ikimanitio na hena mutu wekiritwo na cumbe muingi muno ni wongereirwo hari nyamu icio. Hindi ri urathie gwitia kinyamu kiu na nduramenya kinya kiruirwo na maguta mariku mutu ucio nduramenya kuria umire ri ni wiciragia nikio rekira mwiri. Sesheni ya Inoro TV. Good, geithika mwiroreri witu nigwihoka ati muthenya waku mwega wa Tuesday mweri 24 June ni uragutwara wega horo na tutire na uru twatinda oromehariria mothe muthenya mugima tukihariria nigetha tutigirira ati ntwakurehera tabarira ino ikoragwo igituteithia muno makiria umuthi Dr. Gathere nyuma buruburu na nyuma buruburu gitumi ni ite kugweta tu dige kugwetwo na gutuika hitari gitika undu gathaka no ni kaundu kangonie na nyuma thibitari ni wa Metropolitan buruburu na majira dakinya guku fans ari othe mangeithirie ku muthuru ready matunda hauthe are gukoraga wodine maikaretere meguthia thieto the majira ukifika salimia kila mtu nchini Kenya koguo from Metropolitan Hospital buruburu mwamukire geithicio na ni gatho ari othe tucemanirie na mwatugeithia na muga ati ni mukenaga ni tondu atabarira itu hwaini ngumono goci kwi Ngai ona kaire tugegwitwo gaca
Gabi na mamu wao Sharon Mbugua nyina wa Richo kana nyina wa Mbugua kana Rebecca horo na othe mageithike na Kristo marathime na meke maundu mega. So hwaini turenda kwaririria horo wigie ciuria itiganite cia ENT, ear nose and throat. Icio nicio turarora hwaini na nigetha twote gukorwo tugigucokeria kiuria giaku kigemaine na uhoro wigie ears rodo mwena inioro na Mũmero. Dr. Gathere ni ENT specialist akoretwo hamwe na ithuĩ ni umwe ni specialist witũ na ni tumwendete muno akoragwo kuria Kemri na Menelik nigetha tuhote gukorwo tukicokia kiuria giaku. Ni tugukutumeire hari ugu thiini wa page ni ya uria ndagitari no tugucokete ningi tugagutumira nginya thiini wa page ya hau Wambui wa Muturi ni ndamuona ni mugukite rodo mwena na nginya page Inooro TV nigetha twaranirie hwaini. So kiuria giaku ni welcome nigetha ugie na aja umuthi. Ariwo gotha ishiri. Karibu sana mundu gwitwo Dr. Gathere. Thank you Wambui. Na ndamugeithia mwirorei wa Inooro TV hwaini umuthi. Hamari twajeta Dr. Samuel Gathere na ndagitari wa Maniũrũ na Matũ na Mũmero kana ENT na ngoragwo kuria Kenya Medical Research Institute kuria njika uthuthuria wa cancer na mĩrimũ itiganĩte na ningĩ nĩ ngoragwo kuria Menelik Hospital Menelik Road. Niguo. No ngera gunyita hore 07 10 kana 0710921255. Thank you. Thank you so much. Mami tunenjirie gugeithie. Thank you. Ndageithika muno. Ngai amurathime. Na mwike wega. Amen. Amen. Na muhonie na ihenya. Na muhonie na ihenya. Amen. Ugo nguigi muhoera muhonie na ihenya. Mundu anjira haha wewe ebu tuambie ni nini no ndigũtinda ngiuga. Yes, but no wega rimwe kuga tondu ndo amona gatatu tarwaraga. My mom muthe ni egwikagwo surgery Dr. Gathere ya total knee replacement. Egwikagwo ni Dr. Shege Mwangi wa very own orthopedic surgeon. Koguo na ithu to tumarikitari tumurehagira. Ni tukoragwo na ithu tumetikitie na at least ndamutiga ingira thieta ndamutiga na kama my brother getagwo Mbugua Maisake our second born na ndagicoka ndoka wira na rudero ni arika wega na ni ukirire ona ni ithu arerorera. Koguo mom quick recovery. Rimwe to kwendithagiria andu ari angi handu kuhona kwa na ihenya then ndiganirwo ta nyungwire rugana ndirie. So my mom quick recovery. No age kuona hitari gitugikuonia tutire na kieha but in one way or the other ni to affectaga kana ni affectaga mundu tondu ru mguka angiciraga ri mwatha ndathi gutungatira millions and my mom very own mom is unwell at the surgery. So I was thinking gera mwathani utungata wa Ngai rimwe sorry to say ni funny urasava dwage kama Kenya makahona no way you're going through and then ni gwenda special thanks shikinyire kaire tugetagwo Rachel department ya admission yo the Metropolitan Hospital Buruburu ma Ngai ona ndiwe ngamwika ati inyue timu yothe kuma gate ni mbarikiwe tena sana. Amen. Yes. Amen. We na nigoranire na murata kuitagwo Dr. Mburu. Dr. Mburu. Mburu da kuiria wono. Thank you. Itagwo rire wambo ikegwire. Yani leading while bleeding. Leading while bleeding. Taugo ni kuga atia. Ni kuga riwe wina mathina maku na mathina maria wina muri tukirire tha kenda andu angi no anyita difitare tuma 5:30 tondu tukiingira ward haria mamingirire kuma 6:30 so by 7 ne uma theater ati mathina maria thina mbere koguo riu angikorwo tari we ndagitari kana ruto turaji horo wa ndagitari guteithia andu horo wa mirimu no na wina ki wina murimu pio so undu uria urageria guteithia andu niguo we ugwikite atia uko affected so you are leading but you are bleeding no kahaha rule number 1 usmaire wetu hatire na thina wetu maundu mothe mesa ucokio there tayani ati ugira mundu fiu mpesa no ndire kanyamu mundu cio ndangitikia ona mundu ndona ndumira ngiri igire cia merio riu koguo so is life but we thank God. No rimwe ninge na nieroreri itu ni mutuhoyagira ya muthuri jemanire nake hau ajira Ngai akurathime akugere matuko maingi ona twana twaku na gatagati gatwana twaku kuriro kage akamwe gatwikie ndagitari that made me feel Ngai oh my God. Yes, Dr. Gathere, karibu riu we nawe ni uri wakorwo hitari ngi we ndagitari umuthi twarie kamwira ciuria ciukaga cia ENT 22488 cie karibu page Inooro TV page uria ndagitari ciothe kuria guthi gutukora nginya ria mageraga kawaru ni ndimuonaga message-ini ciothe ni tugukorwo tugiciamukira na timu ni yothe ya ndagitari nginya watutumira thiini wa message alidia itu ni screenshot agira ni kundumira ni tuguciuria. So Dr. Gathere, have you ever been in a position we ndagitari we ENT
urarigita andu angi no we hita ringi kaundu ga family kwanyu ni gagukora andu makuragia atiriri mundu wanyu no arware nawe no thinjaga ari andu ari angi riu he mundu uhurire mbugua etagwo mbugua wa hare garden estate ajuri atiri riu mamu wanyu akirwa no tindaga na marigitari ri ndamwira atiri no tutinde na marigitari no mwiri wa mami onaguo ni no mwiri na no iga mirimu na mirimu ndicaguraga. So have you ever been in such a situation? I remember, I think last month I was quite a bit unwell. Nadhire Mombasa, I got, I think, an infection. Na nidabukite clinic. Shiarwaru. So, daikara. So there's a day, I was seeing some patient, and I wasn't really feeling well. I remember another time, that kile operation waboy many years ago. People lead when they are bleeding. Yes. I did a surgery many years ago in Southern Sudan, and I had a fever of 40 degrees. Many years ago. Now, I was the only doctor in that hospital. It's a very remote area. Way before CPA, it was CBA kind of CPA, Southern Sudan. I did that surgery. I get 1 hour. I did in 4 hours. So doctors go through. People get unwell and they're having issues in their family. Not just doctors and nurses. Sometimes to understand us. On a dietary gasher kana kirigi na challenges yake. Na to dietary wika. Wanyita. You are in the media. Na maybe you have a media function. Wanyita ne wokora goku na camera na do na ciakune cikire atia. No story ya kudege yo. Ndigo ndaiga. So kana function ru andu makoragia tire do no kana do inoro. So the people lead when they are bleeding in many situations. But God is gracious. Kana hitare na function uga andu ma expectaga andu itothe aro media megutiga uria mareka magutware ku rukura ngani ndano kari ngari gwatirire kai you know ona tareke mutionanaga so ne wega rimwe na mugatuhoyagira rimwe twamwira mugatuhoyagira you know what we mean koguo ngai ni mwega hingo ciothe ane tukenaga tukimutungatira ni tondu hindi ciothe rimwe nguciria ngai ni atugerageria hindi ciothe wena purpose ya muturire ni akugerageria karuo nigetha hote kwelewa andu aria angi so rimwe ndu meciragia ni research mageciria niki but heka muigwa ngai akorwo tuthecete na hari uguo nikio wiragwo ndukana kenere kiraoni kiene kana ukiriririe tondu nginengero kiraoni kiu na meigwa iria mundu ageragira ndungihota gukua andu ni meriragiria grace ya mundu na maguta ma mundu na kana haria ngai aigite mundu no unginengero meigwa iria ithutha ya wambui ndungihota so ni njiraga andu don't envy kana taru Dr. Gathere nguigwire wiru ni hari ori igeneo kiria giguthumburaga na hau ndingihota taru mothe githe ndoheire ga story ndakurora uguo ndaiga ngai na ngai akurathime haya na ni ngatho tondu muthenya wa ira ndagitari umwe witu uma na igeranio mothe aratutiria ndikogweta no na ndanatutiria na uruma na a conference that is going on turagwitika uratwitika na the last rush hour ubarikiwe sana. Thank you na wathi ugeithie masi. Thank you. Yes. Ewe Dr. Gathere, the first question. Hi Wambo. Jesu Kristo ke huhie. Hi Wambo and Daktari. My son is 1 year, was diagnosed with throat infection last week. His medication inaisha leo. Kindly ask for me why his palms and feet are cold. Haya kana gake mwaka umwe kamwana kara diagnosed na throat infection last week. Dawa ciake cirathira umuthi no riu muciari wake akauga atiriri palms ciake kana njara na magururi mena ni mahehu muno. What happens when an infection waboire ugikorwo ni ra fight infection sometime you take all your blood, all your resources na ni wega muno amenya ndari na fever ugakora riu ni wa pull everything watiga twitietaga extremities in fact ugikorwo imurwaru mundu aroragwo the extremities kana ni hehu ciakorwo ni hehu itire na temperature ege ni kuonania there is a problem in a circulation problem oko ni kana kanini the infection ni kusa kindu gitagwo circulatory problems okoro ndari na nose problem I mean a breathing problem airway the next thing yakorwo ni circulatory problem circulatory problem ya mwana ndungiona wega tondu ona rigi pressure ndithimikaga na ndithimikaga ndangihota kumithima wega tondu it's a bit ona equipment cia guthima nake na kaingi no akorwo arathondekirwo handu atanathimo pressure okay but
aiko extremities ni arasweti na ni cold ni wega athie acoke kwĩ ndagĩtarĩ na no akorwo ningĩ na dehydration koguo ndarĩ na enough fluids koguo ni wega athie kwĩ ndagĩtarĩ arorwo temperature arorwo ningĩ ũhoro wa pressure na no gweta kĩndũ kĩega mũno tondũ andũ maticiragia ciana nĩ iroraga pressure na ndiũ kana nĩ ũrĩoka ndagĩtarĩ getha to discuss ũhoro wĩgiĩ high blood pressure harĩ ciana gwĩ ciana ona nini mũno but mena high blood pressure. People don't know that. The pediatrician, Dr. John Wachira. That's okay. Wachira, John, no, okay. Dr. Okay. John. What are the causes of ear problems, Mose Wachiro? Causes of ear problems, Nisho Dr. Kaderi. Ear problems, you need a no gena infection ya gutukirita otitis media na kana tumitaga jika ugena gukanduka iyo ni pain na ugaturwo muno kuno gukanduka kana otitis media acute otitis media na no guturike kugia na mahira kugutumite jika koguo iyo ni cause infections ni cause na ear problem no ugia na thina wa nerve koguo age kuigua ukorwo na deafness no ukorwo na acute deafness tari ugithi kundu kwina sound nene muno uigue nduraigua na no ukorwo chronic no anyita na no ugie ningi na trauma na no ugie ningi na kindu twitaga tinnitus kana kuring matu koguo causes cia ear problems ni nyingi na ni kuri iria twitaga congenital na iria acquired deafness no ikorwo congenital na iria acquired na no ukorwo ningi acquired na ningi no ukorwo na infection no ukorwo na inflammation no ukorwo nginya na trauma ukaringwo ni kindu kana ciana ona nige cikiraga indo matu koguo causes cia ear problem it's a whole lesson. Tugicoka gicunjĩ gĩa kerĩ tugucoka na kĩũria kĩmwe kĩa Matũ. Ndĩna mwana wa 4 years sometimes analianga ati anaumwa na masikio na nikiangalia masikio yake hayazitoshani, hizi shimo moja ni pana na zingine ni ndogo, shida inaweza kuwa nini? Nitugucoka nona Dr. Gatheri already na aja koguo tugucoka na nigetha nginya kana gaka harĩa gekuhondera nako gagatuĩka ENT nĩguo mũciari tũracoka orore ndũgathiĩ haraya. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo! Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go! Gutwirwo kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo niuroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti mucie wa View Tickets. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga gũkũ nĩ kilomita 7 kuma harĩa Kamakis tũrakwenderia 990 na deposit nĩ 200 na ndũkariganĩrwo kũrĩa Mũiga ona kuo no tũrakwenderia broti na 500 na deposit nĩ 100 tũcerera wabici-inĩ citũ kũrĩa Thika Victor Plaza gorofa ya kana ũtũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa.
Mwarĩ wa maitũ, wetarora mbica iria ndĩthikandũmĩra. Nĩ thaka mũno. Nĩ thaka. Rĩu wĩ mũirĩtu wa nyũmba ĩno kana wĩ mũgeni? Hangĩkorwo harĩ hega mũno. Korwo no ũhote kũrora famĩlĩ ĩno wega. Gũkĩra kwĩroraga we wika, nĩ to ũtarĩ mũirĩtu wa nyũmba ĩno itũ. Wanduta atĩ niĩ nĩ niĩ njĩhĩtie. Ũrĩkĩtie kuonania atĩ mũrata we rĩu ti mũirĩtu kana mwanake. Mũrata no mũrata. Uge waku. Ũyũ nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tũgatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. Tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Nĩ twacokereria na tũgĩcokereria twĩna Dr. Gathere ENT specialist. Tũracokia ciũria gĩaku nĩ nyingĩ cia ENT. Dr. Gathere, ũmũthĩ ndiĩ tũkũinũka thaa cigana, so twĩna kĩu kiuma kĩa mwana wa 4 years ũrĩa ũrauga atĩ nĩ arĩraga mũno makĩria gaturwo nĩ matũ, na ningĩ rĩ agacoka kauga atĩ masikio zake hazitoshani, hizi shimo ni pana na zingine ni ndogo, shida inaweza kuwa nini? Ndĩna kĩũria kĩngĩ kĩa matũ kĩa Pastor Joshua Mũkera. Pastor Joshua Mũkera nĩ wa kũrũgwo mwena wa Kijabe, bathe akoragwo oyaga andũ arĩa maranyua njohi akamarehabilitate na kamathomithia. Gũciria is very popular. Yes, so akauga atĩrĩrĩ matũ makwa rĩ magambaga ta mena ngiria. What could be the problem? Pastor Mũkera. Haya, kĩũria kĩngĩ kĩa matũ aca gĩkĩ nĩ kĩa Maniũrũ kĩenderea wa Famco, kĩendore gĩkĩ kĩa Maniũrũ tondũ kiuma ho. Jinga rĩ nĩkĩ nĩ thĩna wa matũ? Does amp clocks kiwa jinga we na ndona kĩheretwa rĩaku au nĩ agĩcini kĩgo wa gĩcini wa Mũruka Kandara. Nĩ ndona message yaku, ngatho mũno makĩria. Haya, kĩũria kĩngĩ kĩa matũ Wambo sasa, mzee wangu of late masikio haisikii poa, akona miaka 87, inaweza kuwa ni age roda na hereditary yake, but icio nicio twinacio Dr. Gathere Shigemaini na matoyo cia Maniũrũ ntukurura. Nĩ wega mũno Kenyambĩrĩria kiu kĩa kana ampi clocks nĩ thondekaga jika no ithondeke jika no yage gũthondeka jika toko okorwo hatirĩ na active infection ĩgĩthondekagwo jika yagĩrĩirwo gũthondekwo na gũthambia gũtũ kĩndũ gĩtagwo oral toilet ĩyo nĩ yagĩrĩirwo gũthambia gũtũ. Ũcio taraigwa mũndũ mũkũrũ no akorwo ena kĩndũ very simple ta gĩko kĩihũire kĩa mĩaka na mĩrere koguo agĩrĩirwo arorwo ndarĩ na gĩko. Okorwo ndarĩ na gĩko athimwo gĩthimi kĩa nerves tondũ nĩ ũndũ wa mĩaka ta 87 nerve nĩ thiaga kahotoma kagakuiguana no ateithĩke angĩheo hearing aid. Ũcio wĩna tinnitus ringing Pastor Joshua wa Kijabi nake ringing nĩ agĩrĩirwo athio nĩ ndagĩtarĩ no na Kijabi kũu no athie kwĩ department ya ENT nĩgetha arorwo nĩkĩ gĩgũtũ na ringing he ũrĩa ĩthondekagwo kũu nĩ wega athie athuthurio hau. Kana kau kangĩ koiga karaturwo kana karaturwo nĩ matũ na igatũri matũ tiganaine by the ona ũngĩrora tarĩ maitho maku mati ona gũtirĩ kĩga ciĩga iria ikoragwo ci double cigananaga actually andũ aingĩ ũngĩrora no one kalima no gagĩkorwo hihi gakuhĩ mũno kaiko gakuhĩ mũno bora ia drum nĩ roneka rĩ there is no problem. Nĩ by the way matũ nginya mo matiganana matũ matiganana koguo rĩ no korwo nĩ araturwo rĩ ndinamenya mwana ũcio no mĩaka igana athie thibitarĩ to kaingĩ maturagwo nĩ matũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na throat infection ĩtarathira na nĩgetha athondekwo nĩgetha ndĩgatũrĩke jika kuo nĩ athie thibitarĩ. Gĩkĩ kĩa matũ ndagĩtarĩ kĩa kana na ndatuĩka concerned tondũ nĩ njũĩ ũrĩa kũgwa kwa mwana kũngĩrehera mũndũ hathara na andũ nĩ maigunaga kũgwa and bethe rĩmwe nĩ tũrĩta neurosurgeon
ndikano na ino ukiwariria horo cio kana Dr. Shage Mashari ronake waneke na head and neck yani andũ nĩ maignoga kũgĩa but kũgwa nĩ kũndũ kũngĩkũrehera hadhara ya miaka na miaka so kana gaka karogero atiriri mtoto alianguka akiwa mdogo but at first alikuwa anasikia sauti in case you bang the door after kuanguka there and there now the child is 6 years but hasikii alipelekwa hosi na wakasema shida ilianza hapo so my question is kuna uwezekano in future afunguke na kusikia alfa wana ikuru kama yakaigana ndiko 6 years no kagwiteke miaka kagwiteke kanini uri agirwo mdogo agirwo guthikwa ndagitari wa ENT abe kwa assessment ya audiology athimo matono kana he had damage yake geire yagwa I don't know no mwana wa miaka 6 ukorwo ndaraigua ndui kana ni araria tha ici ni agirwo kurorwo wega muno tondu mwana no aremo kwaria wega gikorwo ndaraigua kugu ni athie kwa assessment no kwa assessment na kuru there is a very big center na ni aguthondekwo no ndagakire mucio igi atiriri ndui kana ni akahinguka na arioko na ario muci otire kinyaroya hayo wambona daktari mimi niko na mtoto 6 years every time nikiflash choo anaziba masikio ama akisikia makelele mingi shida inaweza kuwa ni nini kuri ciana ikoragwo si sensitive muno ni matũ ndendaga kuigua mugambo ti uru enaguo no ndendaga gukorwo na kuigua mugambo munene muno young children na ni undu makoragwo me sensitive ti kurwara arwarite no kuigua tarenda kuigua mugambo ra muthu endaga ndu wambu ndu na mundu arenda kwa ndarenda inegene inene na ndarenda ono mugiaria munegene muno igane areka atia neigua gatara thumbuka no ndari na uru wa kuigua ni hypersensitivity or koguo mugatiga ukamweheria akamweheria haya muthuri wakwa ri ndaiguaga na gutuku mwe na ni wa miaka 80 agika atia aiguage na gutuku kungi njuriria ndagitari ko kumwe niko kuiguaga na kumwe gutiraigua riu ri na ngaithie kaega kakuhe matu meri na maitho meri tondu ugikorwo tariu no mundu aite no tucio tukwarite 87 nerve ni thiage gathie thi kana akorwo ni simple thing kana ni giko okorwo ni giko no kithambio athonde kwekirwo drop athambio giathambio ya drama ko ni ironekana ni clear echo test cia audiology amenyo kana ni machine ekuhewa ya kuigua okay aiwambu amdeno niko na shimo mbili pande moja ya sikio but shimo moja hutoa uzaa after kama 2 months lazima itoe ask for me kutoka kwa daktari ndu gwiciria ni itha haha ugu kana haha ugu kana haha henya mwitagwo brachiosis ndaigaini on the neck asha niko na shimo mbili pande moja ya masikio but shimo moja inekio dakurora inatoa uzaa yes na after 2 months lazima itoe ni periodic sinus gakoragwo haha uguo no gaikare bora gatira thumbuthwo ni mundu no uture nako no anyita no gathumbutho ria kariga gikori karika karuta mahira gatire ndawa ingi wa mbui ni gathikari nyamu karia karutaga mahira karithi karutwo gothe tondu ni ka blind ni kanyamu kahana kamuhuko koguo as long as ni kagire mahira no karirutaga no anyita ne wikara nako all over riu ni athie arithi athondekwo karego gothe karutwo ha stitcho oro cio thire ndeno tukirikie Dr. Gathere ni gutuhe na bomuthi ni tondu wa nginya ciana cirona uhoro wa kugwa nigetha amarore haya koguo wikare mitambo-ini ndugathi hujambo daktari mimi naitwa Tom kutoka Taita thank you anasema niko na shida kwa pua moja ya left haitoi hewa mpaka niingize kidole ni nue vile kuna kitu imekuwa ndani inafunga kuna tiba eyo no ikorwo ni polyp ni growth kana polyp ni kana kitu gitagwo papilloma koguo ni kanyamu kara move ingirona eko guo ri hakahinguka koguo ni athi kwa ndagitari wa okwete Taveta no athi kana zaenda Kwale ama Diani ama kuje Mombasa aroro ahoro scan abe aroro clinical harafu ahoro scan onone kana ne growth na most like ne growth ikorete hau na no arutu rio no roreke ate rihiguke bathini wega thiko shiko appreciate ritoto wega kurora ati maundu maria thirikari itareka ni ndirake ria county facility shitwarirwo empowerment machine specialist uguo ugakora ati andu to muhaka moke Nairobi Kenyatta ginya counties ni urakora mathifitari ni mareka so much sasa wambo was treated for nose bleeding several years ago unfortunately I lost my sense of smell can this be restored maina wasagana wow direciria nose bleeding ne atumire sense of smell yeke ate the nose bleeding ikoragwo haha uguo na sense of smell ikoragwo handu haha wanyita uguo gwiciria agithondekwo hihi ringi ni akigire na infection kana akigĩa na complication nerve iyo igikua
Gweciria nĩ one ENT, but let me say this, kũra smell kana anosmia tumitaga anosmia ri ti huthu guthondeka tondu nerves icio nĩ nyinyi muno ci handu hanini muno na ingĩkua kaingĩ nĩ iremaga gwĩka atĩa gũkĩra. However, no arorwo ahorwo scan na arorwo clinically no hakorwo hihi ingĩ nĩ ũndũ ũngĩthondekeka. No mũndũ urite smell kaingĩ it is not easy gũcoka kuringana na okorwo nerves icio nĩ ikwĩte. Na by the way ũhoro wa nose bleeding, one of these days wetererero hau nĩ tũgũkũrehera tabarĩra complete ya uhoro wigi nose bleeding. Haya, Wambo sasa na daktari, nilifanyiwa surgery ya kutoa tonsils last week but na jana na leo nilikuwa na bleed. Shida inaweza kuwa ni gani? Ushene mundu mweka na mwana. Haya, tonsillectomy warutwo 2 weeks iyo ni post secondary bleeding. Kogwo he kindu ekite wanagire gukorwo akiria cold liquid diet. Wanyita no na akorwo akimeria akidrink nigetha atige kugia na nyamu icio twitaga slav kana giko kiu gia kironda tondu giikara no kinunge gitike infected, atuika infected ne ko bleed. That's one. Number 2, akorwo ni araiguire tahona aigua tahona ri acokerera kadae tahe mundu wacokeire ma arire githeri after 4 days akiurira ne ara bleed. Ni by the way na kira makeni atiriri tondu ni ukurikana la cia ndarutirwo ngai na ga process ka wagikorwo he hindi ndonete ru mwathani ni ekunjita kwega tugaikarage nake ni hindi yo akorwo ni last year ndiahurukire. It is very painful. Na 2018 ni ngahuruka ihinda ria mwathani. So ndirarigwo atiriri ahota kuria na 4 days na I remember that after 3 months or 4 months. Oya ni 2 weeks nera bleed. No korwo hie kindu ararire kuri andu mataiguaga ruo akaigua ni muhega kogwo akona si mini kule no kuria ni riu ari has scratch ni kindu ri riu no ko either ni infection kana ni diet etana follow kana raitwo ni kindu na ngwaci kire nduma no igwite nduma tiga nduma ginya thufu Dr. Gathere wari thina kumeria thufu tu ginya mai so ni ndamaka gikorwo hitari ndugakorwo ni ucokereire tu irio tondu no make so mwiri athi thibitari arorwo tondu bleeding ya tonsil you can bleed a lot irathi ndana ndoro menya no anyita kogwo ethe ENT kuria ri hakuhi arorwo ono hatiri na active bleeding okorwo hena active bleeding there are no two ways no acokire thieta nigetha ithie kwate ithigwo na ndakahuthie. Okay, tukamwire tuthi hari matemo ma mohoro. Hai Wambo na daktari, can a 1-year child undergo a surgery of adenoidectomy? 1-year child. 1-year child no athie adenoidectomy ona hiyo niyo ije adenoidectomy. Youngest deka wabo ini 3 months ya adenoidectomy. However, amenye agiko 1 year hena chance ya 5 to 10% ati mwana ucio ikinya miaka na kana 5 adenoidisho no icoke no okorwo ni ciiritwe ni irutwo na ni iragia mwana abe athede ko twambaga kurigita hau ari mwana hinguke breathe wega ciahota gucoka na no cia gucoka no amenye no icoke. Thank you. Ni ndarikana tonsils guthinjwo tonsils gatafikika uraria ngethiri muko tondu ngai mieri ina kuona ndagitari Gathere ndwahariirie mukanjirugo na Dr. Mbira Gikonyo munjira itika mieri ina kuhona no by the garo kinyugo ngatho no anyitirire wira hindi yo so ni kendige na cia guthinjwo ngai tondu aya Wambo please uliza Oya rari horo arere daktari nigetha tuthi tuthomera matumo ma mohoro. I've been having tonsil stings for the past 10 years, but 2 years ago the hole enlarged, occasionally bringing a dry irritative cough on the hole. Lately the cough and the stones have stopped, but experiencing locked jaw on and off on the same side where the tonsil stone was. The jaw muscles are so painful, especially upon chewing. Pain is also radiating to the neck. So ena subclinical infection tonsils by the ogwega nigo irima riu rithiari kinene haga na no ugie na infection do you many do irima you from the tonsil ikorwo we under the tonsil how hena muscle nikyo araigwa maybe enithite kwa joini for 10 years gwiciria agirwo kurutwo ideally okay it's not an absolute cause ya kurutwo no gwiciria ne agire kurutwo korethite gitwikaga wasi kogwo ne athi na ENT maybe ahorwo bisha ono the jure hana na heo treatment na maybe ahonare a consider maybe ruto at an appropriate time.
Okay, thank you so much. Dororia, Dr. Gathere, where is Menelik Hospital located? Eliud, nitugu shokiri ona tuwa shoka thini wage shujagi ya gatatu dugathi haraya, oro ureu nitura shoka. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilisolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hihi ni uretha handu hega ha gwaka mucii wa kiroto giaku kana kuigithia na mugunda? Ni turakunyita ugeni Ruiru Villas, mweke wa mwanya ukinengererio ni Farm Limited. Broti citu ni cia 100 by 100 kundu kwega kwina ugitiri, gated community na maundu mothe maria ungikorwo givatara. No kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway exit 13. Broti citu ciothe ciena ready title deeds na thogora mubacirire wa 7.95 million tu. Na wandu itwa diaspora turoha thabari ya maju mweri ĩmwe wa mũgwanja mwaka ũyũ. CEO witu George Fundi ni akagomana na inyuĩ state ya New Jersey, USA, na thutha ũcio states ingĩ itiganĩte kũmũrehera Ruiru Villas. Ndũkahĩtũkwo nĩ kanya gaka. Atya mũndũ nĩma mũcerana wacu akorire mukundu mugunda. Nini, do you know who I am? Who are you? Can you call the manager? Naweza ingia bwana, wewe ni kiwe. Yes. Gikonyole. Gikonyore Experience. Tugacajamũrwo nĩ Kajay Salim, Nyawira Siren na DJ Dibul. Nake MC ni Auntie Jemima. Ate mwana Maria Gaswi. Mutikamuhe bebe gatika kule. Sawa kejo kurore. Kihoto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara o tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa gatano tarĩki 27 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni Benson Munana, CEO Fahari Homes Kenya, ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya thĩinĩ wa Inooro TV. Arahuko saja muke na nyimbo cia gugucanjamũra na gũkũmĩrĩria. Aingiaga gũkũgoca nĩngĩ. Kũrĩa ũtheri wa rũcinĩ ũrehaga nyimbo cia kũgoca na ngoro ikaihũrwo nĩ wĩtĩkio. Ikara mĩtambo-inĩ na ũreke roho waku ambarare. Hosana gutambũrũkia mwĩhoko na gĩkeno. Ũnyitĩte kĩambĩrĩria kĩa wega ũkandĩra ũhoro wakwa wa thutha. O mũthenya thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Ngwĩciragia nĩ kũhota kũmũiguithia na kũmũtwarĩra iria. Na mũtirithia ũyũ wa Anupama ndakora akinyire mbere yakwa. Anupama wakoragwo wĩ njũhĩga.
nä twacokereria na gĩcunjĩ gĩkĩ nĩ kĩa gatatũ na twĩna ciũria nyingĩ twĩna pages harĩ ndona nĩ ciakinya 62 pages cia ciũria mwĩroreri witũ na ndagĩka citũ hũĩ nĩ no ndagĩtarĩ nĩ promise nĩ arĩũka nĩgetha tũcirore pa so twĩna kũgerera Instagram kũgerera ũhoro wa ciũria itiganĩte. Josh Fraser akauga, I have a question for the doctor. I've been hearing a non-stop sound of crickets and the teet sounds, especially when I'm in a quiet place. However, no pain and I get irritated by loud noises. Ni tinnitus. Na tinnitus tutiwe cause wega. It could be idiopathic. No ikorwo one side. No akorwo hina kĩndũ gũtũ. Na yukaga gwĩciria nĩkĩo araigua a quiet place nĩkĩo aratuĩka louder. It's agirwo kurwo ni ndagĩtarĩ. It may not have even a cause. No koni navu ina thina. Ni navu ikayanaga thina thĩinĩ. Do kagana that sound. We'll let them be checked and then it will be treated. But it's not an easy thing to treat. Todo na cause demenyekaga exactly. Lucy wake abwara ugatirere wambo sasa niko na tinnitus uliza doc nitumie nini because I'm not sleeping. Same tinnitus. Koguo uria angĩka rĩ no agure dawa thi chemist aheo dawa ya gũkoma ĩmũteithie gũkoma, but that's not a solution. One ndagĩtarĩ wa ENT oko Kiambu kwĩna ndagĩtarĩ kũu Kiambu nĩ agũthondekwo nĩgetha amenywo the cause. Sometimes no thondeke wone ni cause na rimwe no wage aroro pressure aroro shukari aroro indo nyingĩ nĩgetha no tinnitus yo ĩraima nako. Okay, good. Haya. Hi daktari, my dad akona shida ya Mũmero. Mary akikula chochote. Please help me daktari. No nige Mũmero akire kĩndũ gĩothe na Mũmero. Either ndiye kana nĩ kũmeria kana nĩ ate ona nĩ Mary nĩ ngwendete gũkũria nĩ ũnge explain kĩũria hanini. Okay, shida Mũmero rĩngĩ okorwo angĩkorwo mũndũ mũkũrakũrũ no ũkorwo ndũrameria wega kana kaigua irio itiramerũka wega kana kaigua nĩ ĩraturwo kana kaigua nĩ ĩrahata. Koguo no ne ndagĩtarĩ wa ENT, no ne ndagĩtarĩ wa cardiothoracic, no surgeon o wothe nĩgetha arorwo na he test yangĩkwo ta barium swallow nĩgetha no nĩkĩ kĩra iria ira. Thank you so much. Haya. Wambo ni njitagwo matigari ma Jehova. Kwe hĩndĩ ndagai rĩu rĩ njokete gũfaint ngerigwo nginya thikũ 4 nĩkĩ kĩracũngĩrĩria hihi bleed na ndanatwĩra tũthiĩ harĩ kĩũria kĩngĩ. Okorwo nĩ ara faint it's okay. Okorwo nĩ ara bleed, wherever you bleed, if you lose your blood your pressure will go down, you are going to faint. Ugi bleed from anywhere no anyita toyo urauga na bleed kutoka kwa masikio. Wambo mimi na bleed kutoka kwa masikio. Kubli kwa masikio no ikorwo ina growth hau, no ikorwo ina kindu kiingirite hau, no akorwo ina infection, chronic infection ta otitis externa kana granulomatous disease. Koguo no a bleed from many reasons kana to polyp tugiaga kuu kana papillomas. Koguo ni athi kwĩ ndagĩtarĩ amũrĩ kuonwo nĩkĩ. Ke nguthomere gĩkĩ gĩa gĩthũngũ gĩkĩ Ngai andeithie nĩgetha ndikamerie rũrĩmĩ ngĩgĩthoma. Hi daktari, nimekuwa persistent na persistent nose blockage, persistent throat clearing, persistent thick mucus. Nilipigwa scan, finding was osteometal complex obstructed bilaterally. No polyps. Bilaterally no polyps, nor cyst impression. Bilateral inferior turbinate hypertrophy. No evidence of acute sinusitis. Nikaambiwa it's allergy, but I'm still not comfortable. Kindly assist. Domi from Nakuru. Hey, Domi. I will make a report ya scan wabui. Report ya scan. Ena thina wa kuhigana. Ena hypertrophy turbinate shira muhiga. Na hau osteometal complex ena inflammation. Koguo ucio athi gwe surgeon. Ena ikuru. Ikuru kwenda surgeon na INT. Athie most likely will be done a surgery ya kuruta turbinate yo nigetha higuke. Yes. Ndaguthaitha Wambo. Reuri, awambia daktari that I have a dry mouth for the last 2 weeks. Drinking water is not helping. Aya, dry mouth no ikorwo ni indo nyingĩ mũno. Of course no akorwo ni dehydration. No nĩ wega thĩ arorwo physician. Ikorwo ni 2 weeks rĩ. Thimo shukari by the way. It's important. Thimo shukari
no akorwo ena dawa ringi aranywa dawa ingĩ gũtua dehydrated ukagĩa na sensation iyo ya kĩrĩa ika affect nerves koguo the best thing nĩ athione a physician amenywo nĩkĩ kĩratũma ang'are. Haya Wambo masirekezorerio masigike nĩ tondũ wa misconception ya andũ aingĩ makoragwo nayo. I'm from Kitale, niko na my son huwa anasumbuliwa na tonsils, and is it true that tonsils ikitolewa ati mtu huwa anakosa taste ya chakula? Daktari it is not true. Taste ikoragwo rureme ongiruta rureme rwaku mase wone to dot to nena twa white o rureme rwaku waruta gicicio-ini iyo niyo taste ona ingikuhe cukari ugucona na rureme nduconaga na tonsils koguo rureme ruo ruconaga tonsils itikoragwo na thina ingirito ko okoro mwana waku na thina na niwenda kurutwo ngai thiurutwo ngai mwana ndakuya na thina wa taste. No hai muduratura, thanks Wambo and daktari for the answer. Tutinamenya nikiuria kireko karibu Wambo. Sasa ni Shiro, nimepata kama show inaendelea lakini nimewatch sasa. Niulizie kwa daktari hivi, my mom is 42 years old, masikio yake alisema inasikia makelele mwisho masikio yake hakusikia tena, inaweza kuwa ni shida gani na kuna uwezekano atasikia tena? Ucio no akorwo na kindu twitaga sensory neural hearing loss kana sensory neural deafness, ni nerve ithiaga igakua na ni kuaga ni maundu mangi tutikwaria muno no tuge atiriri tariwo ko ni 42 years no ko ni athecetwo dawa ciana ni thecagwo cina temperature igathecwo cindano na tariwo he dawa etagwo gentamicin he gitagwo chloroquine athecwo ri nerve igathuka akura riu nerve ikora completely athie kwa audiologist kana kwa ENT athimo ono kana ni guteithika ni hearing aid. Haya Wambo sasa, so around 5 years ago I started smoking weed. Then there is one time I smoked weed and I coughed a lot, and since that time I've been hearing a hissing sound which I don't know if it's my ears or it is the weed or what is the problem. Haya iyo gucia ni tinnitus. Haya ria riu atigane na rio oiga ria kana ke atigane na rio okay athi kwa ndagitari wa ENT no atigane na ria riu athondeko tinnitus tondu iramugia kai wathalize so atirere. Oh boy, mine is requesting you to bring a doctor to teach us about motion sickness because every time I travel I always get very sick. Okay. But ikene kiuria tagia keri gatatu utwire ndagitari no tunge deal nakio horo-ini uyu. But we can talk about motion sickness because what happens wa move riria mundu athi ugo na ngari ri ni agia na kindu twira disequilibrium agia na disequilibrium ri ahuhia rira kuri andu na riera ahuhia kana ruhuho akagia na that irritation ya nerve na kagĩa na that disequilibrium ya balance nyamu ya balance gutu akagĩa na motion sickness. However, motion sickness no ikoso ni maundu maingi koguo gwiciria ni gugwethera mundu aguka kwaria in detail oro wa motion sickness. But uria agirwo gwika ni ati agi travel ri no ambe atige kuria no anyita tondu andu aingi mariaga akahuna pio athi ngari yakinya hau akaja gwika atia agatahika koguo kaingi andu mathia magasettle in the journey no ari a bit later but that is one of the issues about motion sickness. Okay. Haya Wambo sasa nauliza mtoto wangu wa 3 years anaweza katwa kako kwa ulimi kadogo juu hamezangi food. I'm Christine from Kempu. Asha gati kuregwa Wambo ikirime tutikurenga athi kwa ndagitari kaingi ni adenoid ikoragwo na thina koguo kirime tutirengaga ndakuregwo kirime athi kwa ndagitari wa ENT aroroka ni adenoids ni guthondekwo na takuwa sawa. Wambo, I'm Eva from 44. Kuna wakati nilinosebleed after kupata stories za nyumbani za kuhuzunisha. Shida inaweza kuwa ni nini? Pressure ligi akigana stress akigana pressure aikoro haha ni weak haha ugo kamukia gagitathuka ni pressure temporary koguo no ni wega riri arithi ko ndagitari arorwo kana hi pressure yake ni koragwo iguru na ningi haha kana uria hahana tunaona tare maybe it just happened once. Okay. So Wambo, mimi hushindwa kupumua usiku, nasikia kifua imeshikana for a few minutes, hewa inarudi tena. What could be the problem? Iyo no ikorwo many things tariu no akorwo ni aragia na no agia na panic attacks, no akorwo ni aragia na some form of asthmatic issues or bronchitis, no akorwo ena wabuino ino kuri andu makoragwo mahandite mahwa dirisha-ini mahwa utuku maga compete na oxygen nao ako mari
akagarira aya kibuganviria gikunikite nyumba nwanyita nginya rugiri-ini kana kihambirire dirisha exactly so ni arore environment yake nathio ni ndagitari aya na haha no turorio Parkinson's disease tutindaga gwitwo tutinona uria muratwira nituona Wambo, can you please have a specialist talk about Parkinson disease program yaku? Please let me know so that nisikize ni sawa na nitugukoro. By the way, Parkinson's, who can handle Dr. Gadhere? Neurologist. Neurologist ma Dr. Gadhere tugerete with a neurologist mugikuyu please wina contact tutuhe Whether I'll check. You need a neurologist. On your motion sickness, niwe wagiro ko handle. So let me inquire. Dr. Kinoti. Akoro ne guturorera ne guhota guturorera uhoro ucio. Haya, so what is sleep apnea Wambo? Dr. Gadhere, sleep apnea ni riri ukomete ri ukaga ku breathe wega no anyita waga ku breathe wega ri ugakorwo oxygen yaku ni rathie thi koguo tugaga when you are sleeping you ufusagwo ku wake up because you are not getting enough oxygen ukagĩa na kĩndũ twĩraga apneic attack ni andũ maigaga mũndũ nĩ gũshtuka arashtuka uko nĩ mũndũ mũgima rĩ ukoigwa mũndũ oyaga mũthee wake kana mũtumia akamugutha gũthũngwo nĩgetha okire okire tondũ nĩ akira nĩgũkira akira akamwĩka ũguo akajia ku breathe though that's apnea now nĩ ũrĩũka nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio nĩguo twĩna ciũria igĩrĩ cia naihenya nĩ tondũ ndĩrerwo mathaa ma mohoro nĩ macio me hakuhĩ Wambo, sasa my girl is deaf, hearing aid itamsaidiaje? Hearing aid inaweza msaidia githimo amenyeke kiwango gya deafness nigetha no niriko ingimuteithia. Aya, thank you. Wambo, murata wako ari araiba haha iguru rwa iniuru hagaturika mahira makaumira iniuru hakaibuka. That's vestibulitis kana riri ena boil kana kabanko iraturikira hau thini athi arorwo no ahorwo scan na athondekwo aheo ringi antibiotics na nasal douching. Wambo, jitagwo Ngash kuma Dagoretti South. Fagi no itume mundu aringike na ku bleed. Yes, no itume mundu aringike. By the way, it's true that we bleed. We carry. Ona tutrate kane fagi ni uria manjaragiria like the expression. Ay my goodness mwire ekiogo okone araringika na nera bleed ire. Our recommendation ni atiriri bleeding no amenya no it's a serious illness kogo kafa aone dagitari tu pagi hiya kiuge bye bye. Dr. Umothe tu tuhe namba no igwa thuri aria me hau akuru atumia akuru ta mwana ucio wina kana mutumia ucio wina kana deaf mutumia uria ugire kana gake kagwire kuma hindi gatiguaga namba yaku ya thimu. Okay, 0710 921255 0710 921255 iyo nabe kuyo ni mase kana umutumire text message na ni agukubook na ni uguka ni utugukuona thank you so much tugutigira hau tucemane thaa thitare tugukorwo tukirora gucokera na choke ningituririkania ati ugima mwega wa mwiri hindi ciothe ndakwira ni kirathimo wina mundu wanyu murwaru no ari kuhutia hutie bururi ahutie wira-ini kuria rutaga na hutie mundu wothe umurigiciirie so tekugura dawa tararoka thibitari utarahutania handu na thibitari ukaririkanaga ati ucio ni kirathimo kinene na ni utongo tangigurika wina gugacokeria Ngai ngatho ni njicagwo Wambui wa Muturi. God do you well na nguririkania Inooro FM ni tukoragwo na tabarĩra cia ũgima mwega wa mwĩrĩ thaa 1:30 na thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. God bless you. Bye bye.